Привет-привет, с вами Фономан, и мы продолжаем проходить Mass Effect 3. Уже 7-я часть. Все никак она не кончается. Здорово, Алексей. Так. В прошлой серии мы встретили двойника своего. Я не помню, он сбежал, по-моему, сбежал. Но бабцу мы его застрелили, который ему помогал. А где мне сообщение посмотреть? Ага. Угу. Да. Вечеринка. Мы решили устроить вечеринку. Естественно, у меня на хате. Ну, конечно. Ладно, пойдемте затариваться всем, чем надо. А что тут? А мне ничего не сказали, кстати, по поводу, что мне вообще надо. Ну, по-любому выпивон нужен и закусон. А что у нас здесь? А, это можно мебеля покупать. Это все, конечно, хорошо, но мне это не надо. Где там? Не тут. В смысле? Ага. Блатный райончик. Здорово, Ефим. А еще выше? А где еще выше? Стрим не в 2 часа ночи. В 2 часа ночи я стрим не запускал, не надо. До 2 часов ночи, да, было дело. Чё, в казино? Как мне наверх подняться? Бать, тут и заблудиться можно. А что такое? Кепиш якши. Ши. Чё? Чувачки все развлекаются. Давай сыграем. Не хочет играть. Давно не был. Ну, с той недели. Блять, как мне наверх подняться? Может, оттуда? О. Давай. Да это разводилово очередное. Что-то изучить. Че? Ага, ща я выиграю вас. Батла, ну да, вроде бы. Вроде бы потянуло. Да подожди, ты не повезло. Раз не, ну я на той неделе 2 раза стримил Mass Effect. Вот, я знаю, в середине она. Да в середине. Да я нажал на середину. Они наебывают меня. Вот, теперь справа. Справа. Да вот здесь. Да в смысле нет? Бля, идите в жопу, короче. Наебывать меня. Надо понасрать. Ну,
Раньше стримил по настроению. Мог хоть всю неделю стримить, а мог вообще 2 недели не стримить. Ну, 1 или 2 стрима, но я надеюсь, я в один справлюсь. Вот, наконец-то я нашел. Что? А, нет, это херня все. Да-да. Ждать. Зачем ждать? Ну, давайте подождем. Rex? What are you doing here? Хрена. Ever since we cured the genophage, it's been nothing but work. Council been riding you? Bah! Not those project shit slingers. No, it's the female shepherd. Now that they're fertile again. Все. Рекс, да хватит стойку ломать. I don't know how long. Can I get you two anything? 2 more drinks. And another bag of ice. Все натер себе там Рекс. I would have thought you'd be enjoying the perks of Krogan fertility. Enjoying it? There's a line of females outside my dwelling right now. Stretches on for as far as you can see. I had to sneak out my own bathroom window. Even then, I was cornered by 2 more females on the ride from Tuchanka. And it's just you? They're not spreading the love around? Sure, but everyone wants their firstborn in generations to be strong and fit. I'm the leader of Clan Erdnot. I brought an end to the genophage. Everyone on Tuchanka wants a piece of me. And Bakar is no help at all. She encourages it. I'm telling you, Shepard, I'm in no shape to fight Reapers. Не-не-не, давай не это. Ну, пусть подождут, Aren't да. you in charge? They could at least hold off until after the war. You've never been stalked by a fertile Krogan female, Shepard. There is no holding off, just holding. Here are your drinks. And a bag of ice. Че ты на так смотришь? I thought Morden's procedure was painful. Oh well. Shit, Shepard. We sure have been through it, haven't we? Still going through it. True. Well, here's to us. And then going through it. I'll drink to that. Corbal! Карбал? It means victory or death, Не. roughly. Ah, but you can't die, Rex. You've got a family now. A really big family. Ah, more ice! Да. Не позавидуешь. 100? Ну давай. А чё так жирно-то? Да зачем мне? Так, ладно, журнал. Где? На какую? Почему нет быстрой кнопки журнал? Тихо. Данные. Вечеринка. Команда решает устроить вечеринку, чтобы хорошо отметить отпуск. Соберите продукты для праздника и еще всех приглашать. Вот он. А говно КС разговариваете. Так, технология поставки помех. Обелиски, это сюда. Так, а где мне всех приглашать-то? Нет. Танцевать мы сейчас на вечеринке будем.
Так. Где? Туда? Нет, я не туда иду. Ладно. Я думаю, там можно позвонить всем с хаты и пригласить. Так. Это я куда зашел? Чё-то я куда-то не туда, по-моему, зашел. Это я где? Арена. Hello, Commander Shepard. Welcome to the Armax Arsenal Arena. Armax Arsenal and the Citadel Tourist and Visitor Board have registered you for a complimentary competitor's pass. You may start a match by going downstairs and selecting simulator options. When you are ready, enter the locker room. Интересно. Что за арена? Настройки... А, боевой симулятор. Добро пожаловать на арену, где опасности и захватывающие ощущения реальные. Новички могут сразиться с бойцами Цербера и гетами на уровне пехота. Дополнительные локации противников и лицензии на союзников можно приобрести в магазине Armax на основе уровня арены. В зависимости от вашего общего счета за завершение любого матча полагается бронзовый, серебряный, золотой жетон. Эти жетоны вы можете обменять на кредиты или разблокируем игровые возможности в магазине. Чтобы получить бонусные очки, завершайте матчи за короткое время. Захватывайте бонусные цели, выполняйте серию убийств или используйте установки на усложнение игрового процесса. Вы также можете использовать установки на преимущество, но в этом случае ваш итоговый счет будет снижен. Увидимся на симуляторе. Ну, это да, это все хорошо. Ну, допустим, ведомый. Меню противник. Цербер, гет. Ну. Как все сложно-то. Откройте, выберите симулятор, который сражается с вами на вашей стороне. Ага. Ну, допустим. Все. Руководство бойца. За ухаживание к сражению на арене Armax игроки используют только высококлассное вооружение и оказываются в условиях значительно приближенных к боевым. И хотя урон, наносимый оружием, воспроизводится посредством слабых электрических импульсов или ощутимых ударов внутренними полями эффекта массы, сама игра максимально достоверно воссоздает реальные схватки. Новички могут бросить вызов только бойцам сервера и гетам на уровне пехоты. Дополнительные локации противники и лицензии на союзников можно приобрести в магазине. За завершение любого матча полагается награда, зависящая от вашего общего счета. 0,2000, 2,56, понятно. Матч будет завершен менее чем за 5 стандартных земных минут. Вы получите дополнительно 200 очков. Между раундами вы можете получить 200 очков, да, бонусные цели. Все понятно, короче. Да.
А. Бонус. Тихо, 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 бонус. Ну. О, даже так. Давай еще раз. Рано. Да, бля, откуда? Киллстрик. Максимальная серия убийств. А это не дошла. Кто как не Шепард. И чё, и сколько? Ага. $3000? А чё так мало, чичи? Ну-ка, магазин. Слабый щит. Ладно, это все очень интересно, но я пошел. У меня вечеринка. Да, не дождешься новый плеер.
Ты у кого спрашиваешь, бухой? Месседж это хорошо, где его прочитать? Месседж. Это мы все видели, это мы все слушали. Ладно, зовем. Кортес. А можно никого не приглашать? Будет вечеринка интроверта. Один буду тусить. Ладно. What sort of party are you hoping to have tonight, Commander? I could set things up for quiet conversation, or would you prefer a more energetic evening? Конечно, энергично. I think it's time to blow off some steam. Excellent choice, Commander. Allow me to queue up a series of popular nightclub tracks and drink lists. I will also modify my appearance to be more festive. Сейчас затусим. Hey, come on in. Thanks for coming. Thanks for the invite. Make yourselves at home. Thank you. Count on it. Давайте. Man, this music is hot. The right music sets the tone for the whole party, right, Esteban? Sure. My parties are always a little hit and miss, to be honest. Hey, Shepard, join us for a drink. Sure. How's everyone doing? Better now that I got one of these. Am I gonna find you on the floor tomorrow morning, LT? Here's hoping. Well, that's great. I can wake you up with my abuela's huevos rancheros. This was a great idea, Shepard. We've all learned a little R&R. Bet we have, James. Here's to us. And a chance to rest. А ты, Шепард, типа не будешь пить? А Шепард хитрожопый, он всех набухивает, а сам не пьет. I can't get over the size of this apartment. The electric bill alone could have paid for my college tuition. Or So, Shepard, you can serve this swill, but can you drink? Во, это о чем я говорю. Someone has to drive you all home. Are we sure the Normandy is still there? Has anyone else tried to steal it? Do you still have your toothbrush? No worries. I'm sure Cerberus would be happy to build us the SR3. We've seen a lot of good times on the old girl. that we have. Indeed. Some of you more than others. I'm just honored to have squeaked in. To the Normandy. Mm-hmm. Hi. I'm trying to socialize. I'm not particularly good at it. Not much for big parties? Well, if I know people, sure. But some of your friends are legends. I can't just ask if they've tried the hummus. Also, Dr. Chuckworth apologizes for not being here. It's some emergency medical consult on the Citadel. She sent some fancy liquor, though. It was great. Wish you could have had some. This is nice. I don't spend much time with everyone like this. As friends, I'm glad we could do this. Да. А где все остальные? Ага. You know why Cerberus is gonna lose? Demographics. You recruit a guy who's 20 and got no life, he'll work his ass off for the cause. But do you see any old people in Cerberus? Any families? No. There's no future in a terrorist group. And sure they pay, but you ever bring up vacation time? There was a brick wall. How about you, Joker? How would you turn Cerberus around?
You know, I miss the days when Cerberus was just hilariously incompetent. You know, when Jacob was in charge. Excuse me? What specific time period are you referring to, Jeff? Hey, Commander, this is Cerberus. We were studying some Rachni, and they got loose and killed all our guys. Can you take care of that? They did rack up quite a body count. At least back then, it was usually their own bodies. We knew some cells were bad, but the Alliance and the Council weren't doing anything. And we were doing good work. True. However, Cerberus did successfully revive Shepard from a near-death state. And after taking down the Collectors, I cut ties with Cerberus, got loose, and started killing all their guys. For which we thank you. Jeff, do you remember that I am also a Cerberus project? Oh, crap. Thanks for inviting me, Shepard. It's nice to see you like this. How do you like the new crew? You always attract the best. Have fun. You bet I will. А ну всем веселиться. Edie, up for some bad examples of human behavior? I think you mean examples of bad human behavior. Just a hint. Grammar correction? Not the best icebreaker. Разумничалась. А это кто? А, это эти. Protean gatherings were nothing like this. We considered the future and respected the dead. Yeah. So who is strongest, you or the tank bread? What'd I miss? The Prothean here wants to know who would win in a fight between me and Brax. It's a good question. No, it isn't. Baby Pyjak here wouldn't stand a chance. Don't listen to this fossil. The only thing he could defeat is a glass of warm milk. Ha! I got head lice bigger than you, Junior. This talk does not prove anything. Only one way to settle this. Драка. На, со лба. Давай. Драка, драка. Давай. Ой, в ответочку. Another time, guys. I don't have time to buy new furniture. Just when it was getting good. Yeah, you got lucky. Так, где последняя компашка? Последние куда-то заныкались. I must admit, I still feel like something of an outsider. You all have such a history with Shepard. It's mostly a lot of running and shooting, and usually somewhere in there a button needs pushing, but Shepard always hogs that part. Yes, a history of close calls, narrow escapes, and more near-death encounters than I care to remember. Working with Shepard reminded me of my younger days, running with mercenaries, blowing things up with mercenaries, and occasionally sleeping with mercenaries. Something to look forward to then. Да, веселая жизнь. Где последняя компания? Мне покажут? Подожди, Глиф, ты подождешь. Половина народу не пришло, по-моему. Your guests appear to be getting rowdy, Commander. Would you like me to change the intensity of the atmosphere? Пусть продолжаем. Just starting. Let's turn it up. At your service, Commander. О, он бабочку одел. Ну прям самый презент. А где? А, вот. No, you can't. Go away. А это кто такие? А, так, подожди, они подождут пока что. Worst planet to get shot down over? We're talking pre-war? Pre-war, life-bearing worlds only. Hey guys,
Dr. Chop? No worries, this is fun for us. So, you don't have a sidearm under your pilot's chair? The weapons locker is on the bridge, practically right there. A weapon you can't get to is no weapon at all. When's the last time you trained with a handgun? Sometime before I got the ass-kicking robot as my co-pilot. That's no good. What if you have to save Edie someday? Unacceptable. You should always train. Pilots are warriors too. You know what this is? It's a mad emergency. Take this kid out back and make him do target practice. Exactly. Some range time will fix you up. Right, Commander? You are not taking me shooting. My testosterone levels are plenty high. I fly a deadly war machine, remember? Не-не-не, тебе надо стрелять. Joker, I'm surprised at you. What about the collector attack? The bridge can get dangerous. Hey, they totally proved my point. If I'd fired off a shot then, I would have been mobbed. The real weapon is your brain. Take that away, you got nothing. Still would have been nice to have a little backup at the sushi bar. You know, there's a combat simulator on the Citadel. Hell no. Maybe a shooting range if we're not letting this go. Maybe. But not while I'm wasted. Or hungover. Hungover is the perfect time to train. Makes you angry at every loud noise. Это точно, да. You're on. If you're in condition to take me there, you can. But tonight, you gotta match me shot for shot. Great party. I'd better see you out on the dance floor later. We'll see. Только если накидается он. Reminds me of Cora's den. Haven't been back there in a while. Что, еще что-то I хочешь wonder if сказать? there's anything stronger behind the bar. Too many things to break in here. Could be a fun party. Ну ладно, давайте позовем еще каких-то чуваков. Не, ворчи не хочу. Хотя хрен с ними. Давай, How's it ворка. going over here? You can't come in. It's going good. I see that. Anyone interesting trying to get in? Not really. No. Get lost. No. You should maybe let me decide that. Huh? Okay, but I'm telling you, it's ugly out there. It can't be that bad. Hello? О, телочки. Runt? Keep up the good work. Will do. I told you already. No. Yes, I like А fun. что я сказал, не приглашать или пригласить? Come in. Ну-ка, подожди. Подожди. Блин. А что так? Вот, да, вот это вот. Перезапуск месяца за вечеринка. Ща, да? Подожди, а это позже. Нет, это все заново будет. А, хер с ними. Все, мы на своей компании тусуемся. Все. Absolutely. Biotics are impressive. I'm not saying they aren't. You're just saying that they're not that impressive. Так, кто там биотиков обижает? Hey, what's going on here? Everyone playing nice? Of course, Shepard. James was just explaining how physical conditioning trumps biotics. Really? You go in there, James? Commander, just listen. Biotics are strong, but unpredictable. All that cooling down. Shepard, where did you find this guy? I wouldn't call my biotics unpredictable. I don't think the Reapers would either. Вот A именно. person can improve their physique, but biotics, they are what they are. He's joking. Right, James? I mean, what's your point exactly? Okay, maybe it's not conditioning exactly. Maybe it's just the condition of one James Vega. Come on, Ashley. Hey, Liara. Check it out. This guy here never has to cool down. In fact, the hotter, the better. Hilarious. Естественно, биотику. James, this is a no-brainer.
Biotics win, hands down. We're talking about harnessing dark energy here. Yeah, I hear you. Look around you. That had to be an argument you couldn't win. It's okay, man. Yeah, well, you win some, you lose some. Ashley, you couldn't back me up? Not without closer inspection. Yeah? Huh. I think I can make that happen. Okay then. Okay. More drinks? Snacks? Help yourselves. Так. О. Specialist trainer, may I ask you a question? You can ask me anything, Edie. When you believed me to be a simple VI, you made comments about me. Суши. Ну, как обычно. I am asking specialist trainer about why she found my voice sexually attractive. On one occasion, you said that you wanted to, quote, pin my voice against the wall and run your tongue along its collarbone. Нифига. Well, there's a context there that you were talking about quantum entanglement, and I didn't know you were an AI. Anyway, I was just joking. You know, stress of the retrofits and... Ну да, мы так все и поняли, да. Really? My diagnostics suggested that you were genuinely aroused. You have diagnostics. Cerberus programmed you to check body language. I get more reliable results measuring pupil dilation and thermal readings of erogenous zones. Oh, good lord. Fair Всё, is fair. спалился. Edie has a right to ask about what you said. I was very interested in Trainer's ability to develop sexual feelings for what was, at the time, a bodiless voice. You are all terrible. Edie, I apologize for saying that I wanted to roll naked with your voice in satin sheets. Oh, I was not offended. In fact, it was flattering. Even the part where I wanted to grab your voice by the hair and nibble my way down its back. No. I do not, in fact, remember you saying that, Samantha. Oh, that wasn't out loud. Never mind. Да. Опа. Блядь, я тебя чуть-чуть не заметил. Ты чё здесь? What do you think, Samara? Are you enjoying the fun? Yes, perhaps not with as much ferocity as other members of the team. If it gets to be too much, don't just disappear. Promise? I promise. Заныкалась. Больше никто не заныкался нигде. А у тебя там чё? You again? I thought you were dead. You can't come in. Hey, Shepard, thanks for the invite. Never been to a human party before. I've had lots to drink. And look at me. Still standing. Your guests appear to be enjoying themselves, Commander. What shall I do now? Танцы, естественно, танцульки. Let's turn up the music and get some people dancing. Very good, Commander. I have had little opportunity to use my bounce and spin functionality. Сейчас у нас робот диджеить будет. Нет, не будет. А, там танцульки. Jeff, Yes, Edie. at social events like this, it is customary to dance with friends or loved ones. Would you dance with me? So we won't dance with you, huh? Hello, Shepard. You will not. Well, I will. О, все. Все прорвало. Да все, хорош. Да. А мне много. Все. Seriously, though, don't go there. Well, then maybe you should dance with him.
Other people are dancing, Jack. Yes, they are. And I am sitting here enjoying my drink. 15,5. Если быть точнее. Танцевать. Да, он сейчас себе там все ноги сломает. Не, он все равно иди танцевать. Joker. No. Да. Come on. No. Да, давай. Seriously? Fine. Вот и все. О, Dancing during wartime wastes precious energy. а вы что тут? Krogan dances usually involve more headbutts and blood and no actual. What's going on over here? Shepard found something to shoot. Yeah, I can see that. Don't worry. This happens at Krogan parties all the time. And yet I'm still not comforted. Probably best I walk away now. Да. As you wish. Ребята в войнушку играют. Не настрелялись еще. I told Liara that Proteans invented electricity. I'm sorry we believe anything. Да. Хрена вы выпили уже. Затроллировал просто. Так, наверху еще. А вы что, так и не уходили, что ли? Could you? I could float you off this balcony without breaking a sweat. Oh, I know you could, but do you have the cojones to ask? На. Shepard, Да. What's up? just proving a point. I think James has a newfound respect for biotics. You okay, James? Yeah, this is trippy. I'm kind of buzzing all over. Exactly. Nice, right? I could feel that way on a whim. Do you find it relaxing? Kinda. Among other things. I'm glad you lost that bet, James. When's my turn? Careful. I need my full crew back when the night's over. Okay, you've had your fun. Put me down now. Come on, let's dance. Ну. Ну ладно, потанцуем, что ли. Ну, вовсю. You and I dancing at the same time? Too dangerous. We'd light the room on fire. Captain on deck. It's very enthusiastic. It is impressive. We should record this and broadcast it for the Reapers. They'll either run away, melt down, or fall in love. Well, I like it, Commander. It's good to see you cut loose now and then. Thank you all for your loyalty and support. Все, отдыхаем. И все? Чтоб-то сделать общее фото. Taking a wild guess here, Shepard, but whatever you're serving is starting to kick in. Hasn't the art always been so blue? Так. Dancing is often considered pleasurable, Jack. Well, not for me. Perhaps you Нет, нельзя. Right. Нельзя говорить, сколько мне лет. Это останется тайной. Все, общее селфач делаем. Everyone, come over here for a minute. Let's get a photo to remember this. Arrange yourselves on the sofa. An excellent suggestion, Shepard. Great idea. I want a copy. Make way! Make way! Thanks for coming, everyone. Here's to us. Ready, Glyph? Of course. If you could all please direct your attention this way. Okay. Everyone say Normandy. Normandy! А где ковариантка? Я что-то не понял. Почему ее не позвали? Я же нажал позвать всех. Где Тали?
See if anyone else is up. Все с похмелов. Изучить последствия. О, вы уже встали? Командный дух. Чё, нормально все, ребят? Did we break anything last night? I don't suppose you need anything around here. Calibrated. Yeah, okay. Maybe I should just stop saying that word, but only if Liara stops saying, by the goddess. Was someone making tea? I could use some tea. The apartment seems so quiet now. The apartment seems so quiet now. О, это все медитирует. Shepard, good morning. Чё? А, нормально. I want to thank you for inviting me here. Чё, никто в ванне не уснул? Странно. Чё, там и всю хату сейчас разгромили. Нет? Ой. Morning, Shepard. Hope you slept well. Some neighbors came by last night to complain about the noise. I put their bodies in the building incinerator. Отлично. That was a joke. Shepard? Morning. I need a floor to curl up on. Да, конечно, ложись, он куда хочешь. Okay, who wants eggs? Liara, eggs? Trainer. Esteban, eggs? Joker, where is that guy? Ash, come on, I promised you eggs. Rex, buddy, eggs? Javik, man, you gotta try my eggs. Да. Anyone else? Garrus, you know my eggs. Все поняли. I think I broke my head on something last night. Насчет сломали все-таки. А, не, они же там дрались. Это что? So last night I didn't Хрена ты башку вывернула. do anything, did I? Так, тихо теперь. Музон не играет. А. Hey, Commander. Hell of a night. So I've managed not to throw up. Feeling pretty good about that. Been a while since I hit the hard stuff. About time. You live past 700. You start paying for a night like that the next morning. Huh? Так, ну короче все. Где, куда? Сюда? Я не понял, почему Тали не пришла. Duty calls, huh? Even with a hangover? There's still a war on. Unless the Reapers are on shore leave too? Конечно. I'm guessing they're not. Round everyone up, pass out the aspirin, and have them report to the Normandy. You got it. Тихо, тихо тут. Сценка. Грустнявая. Вот, а ты что на вечеринку? А ты почему на вечеринку не пришла? At least we threw one hell of a party. Probably the last one.
No. No matter what happens, you'll find a way to do what's right. For all of us. Serving on a human ship. I never would have guessed. And I wouldn't trade it for anything. We've had a good ride. The best. Вы нам пытаетесь узнать, сколько мне лет, что ли, до сих пор? Новые сообщения. Свободный вечер. Неплохо провести некоторое время на Нормандии, но у меня совершенно никаких планов. Может, встретимся у тебя на квартире и вместе что-нибудь придумаем. О, сейчас обязательно придумаем. Так. Это что? Провести время. Все нормально. Ага. Перед собой встречаемся рядом в казино. Явик. Официальное присутствие. Финал? Да, финал можно прямо сейчас, наверное. Я просто не помню, там какие-то еще миссии надо выполнять или нет. Так я прямо сейчас могу пойти по сюжетке. Это да, давай оторвемся. Да-да, хорошо. Ну-ка, подожди. Так, подожди. Сохранение. Ну-ка, обратно на хату. Куда не идти? Так. Сильвер. Да, вот сюда вот. В одно место. Ты так пишешь, блядь, люди не то подумают. Так, где моя хата? Так, подожди, моя хата вон там. Левиафан и Омегу нет, еще не прошел. Вот с Левиафаном я сейчас да, лечу. Я хотел после вечеринки Левиафан, ну и Левиафан и Омегу закончить. Не, я в любом случае эти дополнения пройду, потому что я их не проходил. Мне интересно, что там. Да, давай. Сейчас будем мутки мутить, наверное. Или не будем. Пригласить. Каля. О, ты тоже здесь? Не, у тебя сначала. Да. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. А, это ты играешь? Greetings, Commander. Shepard. I didn't know you could play. Actually, this is the only song I know. Why's that? There was always something more important to do. A ruin to uncover, intel to gather, a commander to save. Нет, я не перезагружался. Couldn't sit still long enough. Could you? 21 это фейк. Без комментариев. Is there something special about this song? On one of my first digs, a storm swept in. We were trapped inside. I was so restless. I wanted to get back to work. One of the other archaeologists, Dr. Olena, had this keyboard. She took it everywhere.
She taught me to play this song while we waited. Когда будет Майнкрафт? Не знаю. А когда надо? Если будет Майнкрафт, я никого звать не буду. Кроме Кларка. Ну, либо, да даже, да, никого, кроме Кларка. Так, я пока можно научил меня играть эту песню. It's a good song. Thank you, Shepard. Даже я лучше на пианино сыграю. I spend so much time chasing down knowledge. Sometimes I forget that there are things you learn by doing nothing. By just spending time with the people you care about. What have you learned from me? I suppose how to get myself into life-threatening situations on a daily basis. I am a good teacher. The best. Well, I should probably go. I have reports to look over. В смысле, один про Майнкрафт? Ну, могу я один играть в Майнкрафт. Могу с Кларкевичем. Я к тому, что когда я стримил, я не помню, знаешь эту тему, не знаешь, был, не был. Все просились, типа, о, можно с вами, можно с вами. Я уже 2 раза наебался, и потом все, хватит. Right. But first, why don't you teach me that song? Ну-ка, сыграй. Ну-ка, слабай давай. Не? Угу. Ладно. This place is nice. Shall I transfer over your reports so that you might work here? Yes, thank you, Glyph. Glyph, can you copy that song to my personal files on the Normandy? Certainly, Dr. Tisoni. Давай. Shepard. Да-да. Shepard. Да-да-да-да-да. Shepard. Да это я понял. Shepard. Ну и все, не хочешь, как хочешь. А, не, играй. Все. Беги. Молодец. Давайте Каляту позовем. Я не знаю, что ему надо. А, Калята, это же сынок его, да? Или нет? We are gathered here to honor the life of Thane Kreos. А, ну да. Thane touched each of our lives in different ways. The counselor knew him as a hero. The Normandy's crew knew him as a brother in arms. And others as a father, devoted to his son. А, теперь я говорю. Так, искупил... Ну, типа, да, он же там наемным убийцей был. Though his life took him to very dark places, Thane cared for the better angels of our nature. Even when he was terminally ill, he ran through worn-torn streets to reach me because he knew I needed help. You all know the results of that day. An assassin, a professional criminal, gave his life for his galaxy. And now he can rest. Would anyone else like to speak? Не, никто? What I remember about Thane was his confidence. He told me once about how he remembered everything, even every mistake he made. If I did that, I'd be a nervous wreck. Thane kept it under control. It's strange, but the last word I'd label Thane with is assassin.
We covered each other in firefights. That makes him a partner. Thane's last stand was important. But let us also remember why Thane left the Normandy. А ты разве знал To его? keep his son away from a life of crime. Deeds such as these do not go unnoticed by the universe. They echo in all who hear them. That is why I am here. Thane took himself seriously, a trait with which I did not always agree. I tried to make him laugh on several occasions. But what I interpreted as a lack of humor was masking a great effort. Thane was turning his life around А там вот сзади кто in a стоит? way few organics do. The day Thane came onto the Normandy, all Kelly and I knew about him was that he could probably kill us all with a ballpoint pen. But after you got to know him, there wasn't any reason to be afraid. He let you know where you stood. Kolyat, do you, When I was little, I thought my father had it all figured out. He said men must be loyal to their friends and dangerous to their enemies. But when he prevented me from hurting someone, he had changed. He said enemies and ego are not as important as loved ones. I didn't want to hear it. I was lost. I called him a hypocrite in 1,000 different ways. Said that he was going soft. Now, I think maybe he did have it all figured out. That's all I can say. If anyone would like to continue, we'll be here. Грустненько. Looks like people are starting to clear out. Commander, thank you for holding this event. In time, it will be a good memory. I don't know if I'll be as philosophical about it. It's still kind of raw. I understand. If you will excuse me, I should take this opportunity to speak with the counselor. About what? He is feeling grateful, and I want to point out there are some Solarian biologists who need funding. If anyone would be able to create a breakthrough in the treatment of Keppel's syndrome, it would be them. If you need someone to hold the counselor's feet to a fire, then there. I appreciate the offer, but Counselor Valorn has recently orated about funding science during wartime. My odds are good. Oh, before I go, I was organizing my father's possessions, and I came upon copies of video messages he tried to send you. I sent them to your extranet address. I hope they help more than they hurt. Until we meet again, Commander. На экстранет? Это куда? Ага, проверь сообщение. Сейчас проверим. Сначала вечеринка, потом похороны вообще. А. Shepard, I suppose I should thank you for my freedom. Leaving the Normandy was the right decision. It was saddening to see our crew go their separate ways. But it is better than answering questions in an Alliance interrogation room. I hope this message finds you well. As for me, I have moved into an apartment on the Citadel not far from Kolyat. I think the first attack I had frightened him. I will spare you the details. It seemed very dramatic at the time, but in comparison to the Omega Relay, it was a child's game. In any case, good luck getting the Alliance to listen to you. Let's keep in touch. Shepard, if you sent a message back, I didn't get it. I suppose communications from someone of my reputation would be restricted. The irony is, I am a danger to no one these days.
adjustments. I can't expect Kolyat to do so if I don't. He is doing better. He has no significant other, and he is temperamental, but he is employed and staying out of crime. I can tell he is serious about changing. It has cost him more than a few friends. Send something back if you can, Shepard. I can only learn so much from news reports about you. А я ничего не получал. I have tried a false identity to try to get this message through to you. We'll see if it works. I have good news and bad. The good news is that Kolyat and I took a few days to visit Earth. Like the shape of her eyes. Shrill sound of chirping stops. I scan the ground. See two tiny bodies locked by claws. Excuse me. As I was saying, we saw a beautiful sunset in New Mexico, and a scorpion eating a cricket. I wish you could have joined us. The bad news is, I fainted and struck my head. Kolyat has convinced me to stay at Huerta Memorial on the Citadel. I will be there from now on. I still don't want to die in a hospital, but it's where the doctors are. And Kolyat. I love him. That means I must trust him. Goodbye, Shepard. Let me say that now, in case I cannot later. Да. Как-то так. Как-то так. Все, мы всех позвали, всех пригласили. Сейчас еще раз надо проверить. Все, никого. Ну, ладненько. Такс. Значит, сейчас. Либо Левиафан. Нет, сейчас Левиафан. Никаких что такое? А. Фоточка. Тогда небольшой перерывчик. Минут на 10-15. Можете чайку заварить там. Я сейчас подойду. Никуда не уходите.
Yeah.
Я тут, и мы продолжаем. Все. Повеселились, всех помянули. И пойдем охотиться за Левиафаном. А потом на Омегу. А потом, скорее всего, концовочка. Если хватит времени. Так. Вот сюда. Еще бы потрещать бы. Так я не помню, где она. Она здесь, наверное. Тали. Где? Нет. А где она вообще? А ее вообще нету. А, нет, есть. А, она, все, я вспомнил, я. Да. Да. Огромная очередь. Сегодня аномальный день. Непонятный. I'm ready to hit the Reaper base whenever you are, Shepard. А, ну это, да. А это все было, How is it being back with the fleet? Right now, it's exhausting. I'm an А, ну I это... just want us to get out of this alive. Everything else can wait. Во. When this is over, I could use your help. I can't, Shepard. Нет? If we survive this, we'll have a homeworld. My people need me. You could help your people's homeworld by fighting the Reapers. I'd like to. Believe me. But my people need me here. Ну, все Talk to ясно. you later, Tally. Sure. Да. Ясно, понятно. Commander Shepard. Да, это я. Это именно я. Назад. Нет, это вы подождете. Я сначала Левиафана хочу поймать. А он где? А он... Вот здесь вот, да? Ну, видать, да. Опа. Тихо. Ну, давай только не топливо. Только не то... Ну да. Угу. Я быстро. Подожди, чуваки, я быстро. Я очень быстро. Я надеюсь, вы не летите. И чё это? И хер знает, что это. Там что-то еще есть? Нет. Опа, и быстро сваливаем. Сваливаем. Меня там не было. Вот здесь. Не, знал просто. Просто знал. Так, пригодный для питания планеты, нам это объединяет колонисты Азари, работники и ворки, распад, необитаемая пустыня, большие ряды, все сложно, фауна. Угу. Да где? Да ты издеваешься? Вот. Поиски успешны. В результате сканирования планеты найдена группа защищенных экраном строений и следы использования источников питания. Для подтверждения результатов сканирования необходимо изучение места раскопок. Ну, поехали. Так. Тебя.
И, ну и тебя. Да. Это все хорошо. Это потом еще одна планета будет финальная. Ну вот, уже недолго, значит. Так. 8, это 5, 6, это 11, это не хватит, 5 тоже не хватит. Вот это, наверное. Да. До максимума. Урон длительности умений всех остальных. Или, подожди, ускоряет восстановление счетов отряда, повышение урона длительности умений и силу уменьшено. Нет, вот это вот. Да. Sites may be under attack. Right. Edie, can you tell us anything else? This is the main site of a series of excavations established under Dr. Garrett Bryson. Staff records confirm the project lead is his daughter, Anne. She has recently uncovered another artifact possibly linked to Leviathan. That discovery must have made this dig site a target. Так, это мы пытаемся... Это нет, да, нет, не знаю. Это не важно, блин. Yes. The attack means the Reapers are one step ahead of us. We need to pick up the pace. And since Bryson's daughter is our only lead, our objective is clear. Cortez? Nothing so far, Commander. If she's down there, she hasn't responded to our hails. Getting some strange signals, though. Give me a minute. The artifacts she uncovered may have caused problems. We know they're dangerous. Agreed. Take us in closer. Copy that. We have hostiles. Take us in. Commander, on the landing platform. Да давай прям туда. That's her. Okay, let's get her. Ага. Tracking multiple boats. Get us over there. Negative, it's too hot. Heading to lower platform. Hang on. There, go. Jump. Прям на ходу давай. Хорошо. Отлично. Ага. Так, секундочку, что? Без этого DLC почти никакого представления о жнецах не будет. Ага. Хорошо. Ёпт, тихо. Что такое? Что я пропустил? Да. Хера вас тут. Что-то вас очень много. Да сюда, ну прыгай, давай. Да, подожди, иду уже. Эй, тихо, 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 у меня нос чешется. Подожди. Да подожди, кто там? Да вот, я уже нашел. А, вы уже тут, да? А вы шустрые. А чё ты-то? А почему мне выбор не дали? Как обычно. Ага. О, ёпта, блядь, подожди, банш. Вау, вау, вау. Как хорошо сейчас было.
Бежим, бежим, бежим. Да чё не бежим-то? Бежим. Я не понял. Насколько я помню, Омега не раньше часов 2 будет идти. Ну, я понял. Уйди. Пес. Да хватит приземля. Можно просто спрыгнуть? Нет, нельзя. Угу. Ну, там посмотрим по времени. Если будет очень много, то на завтра оставим тогда финал. Блин, на финал он там короткий будет. Чё? Посмотрим. Ага. Вот и все. Тихо. О, начинается. Пузырь отстрелил. Так, а ну-ка вставай. Ага. Да и вы... Как сложно туда вас добраться. Ба-ба-ба, тихо. Откуда? Ну вот и все. Ну, ребята, вы не хотите помочь, не? Тихо. Успокойтесь. О! Ну-ка, подойди поближе. А, нет, нет. Опа. Обходим. А, я понял, да. Вообще просто месиво происходит. Куда ты полез? Это кто? А, это ты? Ну, привет. И вот так вот я сейчас...
Хрена-то. Да что восстановить, сам восстановится. Что, не восстановится, что ли? Сейчас будет катсцена восстановится. Ладно, так и быть, у меня много пенициллина. Все. Заходим, заходим. Не? Ну ладно. Да Хопкинс тоже давно твой мертвый. He tried to run. I told him not to, but he wanted to help the others. Where did everyone go? А все, а всех нету. They're not coming. We have to keep moving. Yes, yeah, of course. А никого больше и нету. I was at another dig site when they attacked. I got back as quick as I could, but what's happening? Shepard, look. Куда? А, так это я заметил. Наскальные рисунки. Опа. I'm not sure, but it might have something to do with these paintings. Is that Leviathan? Yes. Yes, we think so. It's old, much older than my father thought. And there, as if the natives were under its power. Clearly a Reaper, but acting alone. Not like any Reaper we've seen before. Doctor, I understand you found something recently. The artifact. Yes, of course. Incredible. It's just ahead. It may sound strange, but I'm certain it affects people. Their behavior. I've only had a short time to study it. Not strange at all. Did you find anything? Not much, but I did learn something about the energy it generates. Get down. Опа. Опа, 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 опа. What are they doing? В голову стрелять. They've activated it. I've never managed anything. Все. Doctor? Все. They've learned too well. The darkness must not be breached. Commander! Take it out! Блин. Минус еще артефакт. You okay? Cortez, we have Ann Bryson. Need a pickup. On my way, Commander. Copy that. You see the shuttle, you run. Don't look back. Okay. Yes. Ну куда ж без тебя-то, да, бля. We'll bring it down. Ой, а кто-то не попадает. А, нет, попадает, ладно. Тихо, тихо. А, у меня же нано-пушка есть, подожди. Вот и все. Где? А где Кортес-то? Воу, воу, воу. Воу. Не перепрыгнешь? А, это свои. Да все, бежу. Бежу.
You okay? Yeah, Commander. I think so. I blacked out. Leviathan took control of you. You cut the connection before you got hurt. Leviathan itself? That's incredible. The Reapers seem as interested in it as we are. Yeah, it certainly seems that way. We were hoping you could help us figure out why. But first, Doctor, I Папанька have some твой bad news. And помер. suppose Leviathan's broken away from the other Reapers. Never went back to dark space. Like a rogue, or even a defector. I have to call my father. He'll want to know. Да-да. Anne, you need to listen to me, okay? Your father is dead. I'm sorry. He's... What? Dead? He can't be dead. Ну, в смысле, не, как бы люди погибают, да. We met with him, hoping to find out what he knew. Но... Something happened. Нет, не что-то произошло. Something happened? В смысле, что-то... You're not the first to lose control. Your father's assistant. One minute he was fine, the next drew a gun on your father. They couldn't stop him. I can't believe this. We have to find out what's behind it all. You're the only one who can help us. And I want to see his office. Если все норм будет, то минут через 30 пройдешь. Угу. meet you there. Ну, это хорошо будет. Промоветовка. Угу. Новое сообщение. Что с вами? Самара. Шепард. Сегодня посмотрела еще один репортаж о тебе и решила, что было бы неплохо узнать, как у тебя дела сейчас на Цитадели. Я сейчас на Цитадели, если чем-то могу помочь, не стесняйся. Угу. А, пойдемте интервью дадим. Вот что. Надо как бы боевой дух поднимать чуваков. Быстренько, не сюда. Быстренько дадим интервью, наверное. Пригласить. А, нельзя? А, в смысле нельзя? Ну-ка, подожди. Да зачем сюда? Ой, а что там было? Кают капитана, палуба номер 1. Сортир. Ты отражаешься? О, отражаешься. Рыбки. А, у меня же кормушка есть. Точно. Вот почему у меня рыбки-то не помирают. Не все корабли еще собрал. Раз, два, три, 4, 5, 6. Еще 6 кораблей. Больше тут ничего интересного нет? Нет, ладно. Надо к репортерше спуститься. Она, наверное, вот здесь вот. На Цитадель лететь. Блин, я не хочу пока на Цитадель. Я только оттуда. А ты нет. Здесь тоже нет. Здесь почему-то пусто у нас. Здесь этот чувак был, жил. Которому мы на поминках были. Нет. А почему здесь в покер нельзя сыграть? Я бы сейчас всю команду бы обул бы в покер и все. Где-то здесь должно быть. I need a folding chair or something. You know, in the old days, they didn't have automat on cameras. Reporters had to cake on the makeup. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Ну так. Commander. Commander. Ну так давай. Сейчас. Интервьюшку дам тебе. Не хочет. Точно? Точно. Давайте тебя пригласим.
Ну. Подожди. А, проверить способность. А. Ну тогда все, ладно. Все, полетели за Левиафаном. А, нет, сначала на цитадель, да. Вот. Лабораторию там она хочет проверить. Что тут еще? Здесь. Нет. Здесь. Нет. Здесь. Да здесь, я говорю. Ну тогда все. Все. Сваливаем отсюда. Цитадель вернулся в лабораторию. Ага, встреча с флотом. Цитаделька. Да ладно. Hello? Не реви. Anne, are you here? Commander. Yes, I'm sorry. Just... This is hard. Опять же, а как-то раньше мне сюда прилетело? Of course. Are you all right? Yes. No. I don't know. My father and I didn't leave things in a great state. An argument? Yes. It was trivial. A disagreement on how to file some of the specimens. I was mad about something else. I don't remember what. And I took it out on him. So stupid. It's all right. I can come back. No, please. I'm okay. Seeing all this again. He was so obsessed. Crazy sometimes. I didn't get a chance to know him. Oh, sometimes I felt the same way. He was a great man. A pioneer. But he could be distant. I felt like an inconvenience growing up. You sound angry. I was angry. Still am, I guess. But sometimes, he was so full of stories, he nearly burst. I loved that about him. It's why I signed up for this work. I can't believe he's gone. We'll figure this out. We have to. I need to know what's on the other end of that artifact. What he died for. На будущая база от сервера это финал обратного пути. Не финал по сюжетке или по дополнению? We need your help. You're our last chance. You're right. Let me dig into my father's work to see what I can find. Anne, you sure you're up for this? Yes. When Leviathan took control of me, I remember being somewhere cold and dark. But my father taught me to never be afraid of the dark. По сюжету окей. А там, по-моему, предупредят, что типа это последняя миссия, что-то бла-бла-бла и так далее. Доделать все дела. Ну, я надеюсь, что и должны. Ну ладно, все равно спасибо, что сказал. I'm still amazed your father got his hands on a piece of a Reaper. He was so excited. Your claims validated years of work.
Did you take appropriate steps to prevent indoctrination? Я имею в виду, что это миссия... Ага, да я понял. Of course. It was completely shielded. Блин. And we all had regular psych evals. Субтитры пропали. But now, вот. thanks to the artifact, I'm indoctrinated anyway, aren't I? Might as well be a Arachnite drone waiting for orders from the Queen. Шепард, ты что, широкий, что ли? Пройти не можешь? Ой, You studied the Arachnite? I wrote my dissertation on them. My father thought it was a waste of time, but now, it might actually help us understand Leviathan. In what way? We think of the Arachnite as telepathic, but there's really no such thing. At short range, the Queen uses pheromones to give orders. At long range, she uses an organic kind of quantum entanglement communicator. Whatever Leviathan does must be similar, entangling particles to stimulate neural activity. It uses the artifact to establish a connection, and then it controls the mind of anyone near it. Она из двух миссий состоит. Ладно. Закрепили. Hey, Commander. Need a hand? А ты что здесь забыл? What brings you down here, James? Heard you're closing in on the Reaper killer. Anything that can scare those bastards has to be worth a look. That's what I'm hoping. Нормально так. We didn't detect any energy emissions from the artifact. But the Reapers were able to use the artifact to trace Leviathan somehow. My theory is that most of the time, the artifact simply acts as a receiver. We'll only be able to trace Leviathan through it when it actively takes control of someone. As it did on the asteroid. Right. Unless it needs something, Leviathan doesn't bother communicating. I guess it and my father had something in common. You said Leviathan's control was similar to a quantum entanglement communicator, which is untraceable. Yes, but this isn't a natural QEC. Leviathan has to send a pulse through the artifact to alter your mind and create the quasi-QEC effect. And that can be traced. Right. Just like at the dig site. The Reapers were tracing the signal by activating the artifact. My father wanted to be at that dig site. He was getting too old for long digs, but he hated being stuck in the lab. Да, и все равно сидел в лаборатории. Because he was on a dig. Showed up still wearing his field gear. God, he'd have hated dying here. Anne, I know this is hard, but if there's anything more you can tell us. I don't think there's anything more I can tell you. But maybe I can show you. What are you saying? The artifact only sends out a signal when Leviathan's controlling someone. So let it control me. You could trace the signal. Ну ты, блядь. You mean let it take you over? That's too dangerous. Это как-то да. It's my call, not yours. You said I'm your last chance to find this thing. Да, если We ты have no сдохнешь. idea what will happen. If we wait, the Reapers will get to Leviathan first. I'm the only one here who's spent enough time with it to do this. You're looking for something to fight the Reapers, Commander. I'm looking for the monster that murdered my father. We still don't know what we're looking for. Then let's find out. Commander, this thing we're doing with Anne sounds dangerous as hell. Noted. Edie? Energy signature locked in. Waiting for activation. Ну ладно, раз готово. Точнее. This is pretty gutsy. I don't know about guts. Crazy, maybe. I'm gonna be right here. Держи ее. Okay. I'm ready. James, drop the containment shield. Shield is dropped. Artifact online. Anything? Nothing yet. Wait. There's something. I feel a chill. Edie? No trace yet. Holy hell! Signal is tracking. Maintain connection. Turn back. The darkness can't be breached. Yo! Maintain connection. Listen to me. I found you, and the Reapers are right behind me. You have brought them. You are a threat. So are you. I've seen what you can do. The war needs you. There is no war. There is only the harvest.
Edie, do we have enough? Partial lock. Maintain connection to narrow the search. You heard her. We got enough. I'm hitting the shield. Нет, 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 нет. Belay that, Lieutenant. Signal is fading. Maintain connection. We can fight them. We can win this. The cycle cannot be broken. You're wrong. Focusing the point of origin. Maintain connection to narrow the search. Опа. Опа. Не, ладно, все, харе. Все, все, хватит. Харе, 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 харе. А то бы она отъехала. Да вроде она же... Так, что-то... Странно, он только на... А, странно только на неделе, что... Да, вот, я тоже хотел. Но типа он уже с ней связывался, сконтачивался. Она же типа работала с этим артефактом долго. Anne, are you all right? I'm not sure. It hurts. It's gonna be okay. You did great. Сейчас скажет несколько планет. Edie, did we get anything? Yes, Shepard, but it will take time to search. Coordinates sent to the north. Раз, два, сколько? This better be worth it. Agreed, Lieutenant. Anything else, Anne? It was dark. Cold. I can tell you this much. Leviathan is angry. It knows we're getting close. I think it wants to kill you. Come on. Let's get you some help. Да. Жестко, жестко. А, всего две? Ну ладно. Две это нормально. А ты чё, а ты куда собралась-то? Далеко? Ну ладно, не буду тебе мешать. Поехали Левиафаны, сказал сюда. Левиафаны искать. Две системы не так-то и много. Так, назад, назад. Искать Левиафана. А где вторая? И потом покажут. Там же две системы было. А, они здесь рядом. Да я понял, ребят. Я вас не трогаю. Угу. Так, довольно далеко от звезды Гласа, температура, тонкая атмосфера, шахтерские работы, жнецы не миновали, уничтожили уничтожили орбитальные станции. Ну-ка, угадал. Поиск неудачно. Сканирование планеты, энергетические сигнатуры Левиафана не обнаружены. Продолжайте поиски. Ну, не здесь, так там. Топлива бы хватило на обратную дорогу. Signal confirmed. Так, никаких данных о том, что исследование сканирование показало планету водным океаном, атмосфера, азот, кислород, фотосинтез. Понятно. Типа дышать можно. Поиски успешное сканирование обнаружило присутствие энергетической сигнатуры Левиафана. Для подтверждения необходимо изучение сигнатуры вблизи. Ну так поехали.
О, 8. У меня... Так. Угу. Бросок, волна притяжения, граната, совершенство в биотике. Давай деформацию. 40 урон 40, урон цели оружием. Не, вот это вот. Да. Четыре нет, все. Cortez, what's the status on the probe we launched? Tracking it now, Commander. I've confirmed that Leviathan's signal originates from this planet. Heard how, Anne helped us locate it. It's pretty spooky stuff. What are we expecting to find? A Reaper killer. That is all that matters. Even if it doesn't want to be found. It doesn't have a choice. We're here. But after that? If it's a Reaper, even one that went rogue, do we really want help from something like that? Ну, как бы надо, да. Против одного будет легче справиться, чем против толпы армии жнецов. We're not gonna win this war by turning away help, even if it does have blood on its hands. Commander, new readings from the probe. It's narrowed down Leviathan's location. You're not gonna like it. Let's hear it. There's nothing but ocean. I show a concentration of structures floating on the surface, but the probe's giving us a signal below that. Way below. Underwater? Looks that way. The shuttle should still be able to reach it. That's possible? Kodiak is spec'd to nearly 1,000 atmospheres, but I've never actually tested that. Guess we're gonna find out. Опа. Some kind of pulse hit us! Systems are shutting down! Brace for impact! Вот и погрузились. Everyone all right? I've survived far worse, Commander. How's the shuttle, Cortez? Checking now. I'll see if I can get power restored. Copy that. We'll look around. With this Shepard, we're not the first to be stranded here. That pulse was deliberate. Could be Leviathan's last line of defense. Короче, она сказала, что мы не первые, кто сюда, походу, пришли. Давайте осмотримся. В палатках много полезного. Еще глянем. О, винтовочка сразу же. А она... Кто там с винтовочками? Ты с винтовочками ходишь? Ты с винтовочками ходишь. Протанский излучатель. Опа, это оно? Меньше вместительность, меньше скорострельность, больше урона, меньше меткость. Как может быть меньше скорострельности и вместительности, и при этом еще и меньше меткости? Обычно такие пушки, наоборот, должны быть более меткими, которые медленнее стреляют. Ну, я не знаю, даже не знаю. Ну, давай Ну, хер с ним, походи. Или... А, нет, а там же это... Нет, это модифицированное, так что нет. Так что вот с этой будешь ходить. Any idea how old these are? Old enough not to stink. Записи в блокноте данных Этон Брукс. Вроде корпус должен выдержать. Какой бы святой не опекал разведчиков нулевого элемента, сегодня он нас уберег. Несмотря на чертовски сильный удар о воду при посадке, монарх удерживает достаточно воздуха, чтобы держаться на плаву. Все радуются тому, что уцелели, а капитан Прат даже приказал открыть шампанское. Жизнь стала вроде веселее. Главный вопрос, кто нас сбил?
Куньшань говорит, что это точно не молния, а какой-то импульс. Похоже на прицельное попадание из энергетического оружия. Но откуда могли стрелять? В эфире полная тишина. Океан пуст. Техники сегодня постараются распределить энергию, чтобы сбросить массу перед запуском двигателей. Если все пройдет удачно, уже через сутки мы поднимемся в воздух. Осколки типа артефакты. Окей. Ага. Я понял. Блин, тут я чувствую, много читать надо. Запись в блокноте данных. Шэнь Куньшань. Никак не взлететь. Не могу понять, какой вообще урон нанесен кораблю тем импульсом. Все соединения в норме, но двигатели не работают. Аварийный маяк тоже отказал. Но остальная часть электроники пока в норме. Не похоже, что это результат экранирования. Без аварийного маяка нам не спастись. Запас еды подходит к концу. Капитан приказал установить палатки на палубе и начать собирать дождевую воду. Так мы хотя бы будем заняты. Брукс предлагает использовать орудие Тритона, чтобы оглушить рыбу. Я бы поддержал... А, это он. Но пока не видел ничего тут похожего на рыбу. Вот бы мне быть оптимистом. О, прочитал записочку, апнулся. Ну, раз апнулся, давайте уж докачаем. Увеличение уровня барьерами уронил на 50 слоев. Так, ага. Повышить скорость перед на 35%. Нет, ну это тут очевидно. Это просто очевидно. 6. Гранаты протяжения удара. Давай ударьте прокачаем. Что тут есть? Урон биотического взрыва, его силу на 50, повышает силу на 50. Давай силу. Не знаю. Так, а тебе. Дрона. Нет. Я передумал. Вот это вот. Оружием на 20. Нет, техническим. Да, вот это вот. Так. Сейчас. 2 минутки, сейчас подойду. Так, я тут, пока я отходил, меня тут уже успели убить. Вот это было неожиданно. Полетел. А где? Блин. Сразу. Не дали мне обсмотреть палатки.
Первая часть, когда корабли гет в крыш... парили в воздухе. Ну да, есть что-то такое. Да ты задолбал, ты понимаешь, нас тут убивают. О, ёпта бы, пришел. Ну-ка на. Не-не-не, ты умеешь перепрыгивать. Подожди, подожди. Ага. Ага. Да еще один. Немного ли вас тут? А, кинь гранат, пожалуйста. Ага. Да ты ж сдох уже. Ну-ка, подъем. А ты стрелять-то будешь, нет? Что-то он не хочет, по-моему, стрелять. Что такое? А ты что, уже тут? Status. Shuttle's a mess, Commander. That pulse knocked it right out of the air. We're not going anywhere. The Normandy could extract us. Same thing would happen to her. And the landing won't be as pretty. I'd say Leviathan has some sort of defense system in place. А надо быстрее идти, а то разрядится. Угу. Then we aren't getting out of here until we find it. So how do we do that? Well, you might be able to use a mech. Looks like it's rigged for diving. Diving mech? It's a Triton model. Military grade, repurposed for deep sea exploration. As long as the seawater hasn't corroded, it should be good to go. Well, if that's what we have to do, let's get started. Wait a minute here. Are we seriously considering... First, we'll need to restore power to get that cargo door open. How? It appears we are. These old Ballard-class ships are equipped with exterior power sockets. They use them for emergency repairs. We can strip the cells from the shuttle and use those for juice. Hang on, I'll get you started. Got a cell for you, Commander. Find somewhere to plug that in. Чё? А. Серьезно, да? Вот вы супер серьезно. А там ближе, подождите. Ага. Где еще? Где? А что, можно туда же, что ли? А, ну все отлично. Уйди. О. Отвалите. Прыгни, спрячься, прыгни, подожди. Надо немножко отхилиться. Ой, уйди. Ой, тебя-то здесь только не хват. Заебись. Что-то вот это было неожиданно сейчас. Он просто сзади появился. Сколько? А, 70%. Ты где сразу? Ты где? Ага. А, не, в жопу. Теперь я к другой пойду. Ага, нет, я не пойду к другой. Или ладно, пойду.
проскочу. А? Уйди. Нет, 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 нет. Не трогай меня. Не трогай меня, говорю. Отлично. Поехали. Да ты пройдешь, нет? А он не хочет проходить. Давай. А почему ракета? Это ближний бой. Бля, я застрял. На дно. А, нет, убить врагов. На дно. А, проверить. Да ладно. А ты где? А, ты вот. Проверяй. All right, Commander. Let's get you out of there, and I'll do a systems check. Commander, risk is rarely a hindrance. This plan, even I would hesitate. We've come too far to stop now. The way home is through Leviathan. Okay, SEALs, check out. Oxygen pressure is nominal. Systems are a go. It's as ready as I can make it. Ну, я готов. Let's go. Shepard, just... Не ссы. I'll be fine. Я вернусь. Closing hatch. Engaging systems. Ready. Testing comlink. I read you. Here goes. Commencing dive in 3, 2, 1. На дно. А у него там перепонки нет, они не лопнут, блять, от такого быстрого погружения. А, там же внутреннее давление, там все нормально. Looks good so far. Copy that. Cortez? Cortez! Все. Один. В океане. Началось самое интересное. Ну да. Сейчас посмотрим. А, мы все еще спускаемся. Хера, как глубоко-то. Минус фонарик. У тебя еще и фаеры есть. На такой глубине радио не ловит. Not sure if you can read me up there. Looks like I finished the major descent. Can't see much from here. Да, в смысле ничего не видно. Все нормально видно. Holding out. Emergency systems have come online. Life support operational. Все. Да, блять, сохраниться нельзя. Ну от сволочи. Ладно. А, ты еще автоматом у нас будешь. Вот, а еще отлично.
Походу вот он. А может и нет. Scanner indicates the probe is below my position. Looking for a way down. А можно еще пульнуть, а то я не понимаю, куда идти. А, вон туда. Shutting down all non-critical systems to preserve remaining power. Not sure how much juice the emergency thruster will need to get me back to the surface. Да, кстати, а Can't worry about that now. как ты подниматься-то будешь? Getting some strange readings from the probe. Something is definitely down there. Что-то я не знаю, а сам он что-то не стреляет. Ты чё? Зачем ты присаживаешься? Что-то не знаю, что происходит. А, типа так. Да, я вижу, что 3 километра. Мне сохраниться не дают, вот что меня беспокоит. Он туда? Вот сейчас будет весело. Там, по-моему, это... Ну, там вроде километра нет, я надеюсь. Не, не сюда. Не, сюда, все правильно. Я надеюсь, что там нет километра. Я не могу ниже опустить. А, может и есть километр. Опа, 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 вижу зонд. Found the probe. Seems intact. I'm gonna keep moving. Вот зачем ты это сделал? Шепард, угадай с 3 раз, что это? Это пузырьки. А вот и он. Дайте мне сохраниться. Опа. Опа. I had to find you. This is not your domain. You have breached the darkness. You killed a Reaper. I need to know why. They are the enemy. One that seeks our extermination. Не понял. But I thought you were a Reaper. They are only echoes. We existed long before. Then what are you? Something more. Еще более. Еще круче, чем жнец. Your mind belongs to me. Breathe. And what's happening? Your memories give voice to our words. Your nature will be revealed to us. Accept this. Ну так вот. Took down a Reaper. You can help us win this war. Why the hell are you hiding down here? There is no war. There is only the harvest. Then help us stop it. None have possessed the strength in past cycles. Your own species could be destroyed with a single thought. But you
Нет, но это конец дополнения. As the intelligence evolved, it studied the development of civilizations. Its understanding grew until it found a solution. In that instant, it betrayed us. It chose our kind as the first harvest. From our essence, the first reaper was created. You call it Harbinger. Предвестник? Что-то я не помню такого. Built that machine despite what you saw the other races experience. Why? You cannot conceive of a galaxy that bends to your will. Every creature, every nation, every planet we discovered became our tools. We were above the concerns of lesser species. The intelligence was envisioned as simply another tool. And now we all pay the price for your mistake. There was no mistake. It still serves its purpose. Потому что она говорит от имени Левиафана. Это вообще все галюны, флешбеки. Это все в мозгах Шепарда. Образы. И через них говорит этот Левиафан. How did the intelligence defeat you? To find a solution, it required information. Physical data drawn from organic life in the cosmos. It created an army of pawns that searched the galaxy, gathering this data. There was no warning. No reason given when they turned against us. Only slaughter. Only the harvest. How did you remain hidden all this time? Our extermination was not complete. Some survived and found refuge in the dark corners of the galaxy. I am their progeny. Over the cycles, the thrall races were controlled, removing traces of our existence as we directed them to. In this way, our survival was kept secret from the Reapers. Today, we reach out through the fragments and watch for discovery. Fragments? You mean the artifacts we found? They provide a window into the galaxy. Tools for exploring the events of this cycle for the safety of this world. Through them, we watch, we study, and remain in the shadows. Tell me about the Reapers. Each harvest ends with the birth of a Reaper, perfect in its design. Each formed in Harbinger's image. Our image. Each Reaper has the power to influence organics. Over countless cycles, this ability was refined, perfected, and gave rise to indoctrination. What's the point of all these harvests? The intelligence has one purpose. Preservation of life. That purpose is not being fulfilled. It directed the Reapers to create the mass relays to speed the time between cycles for greatest efficiency. The galaxy itself became an experiment. Evolution its tool. Will it ever end? Unknown. Until the intelligence finds what it's looking for, the harvest will continue. What do you know about the Crucible? We have watched its construction before. It has never been completed. Those who have tried still fell victim to the harvest. Its outcome is unknown. Okay, you made your point. Will you help stop the cycle? I have searched your mind. You are an anomaly, yet that is not enough. Wait! The cycle will continue. No. You've been watching. You know this cycle is different. We
will survive. You will remain here as a servant of our needs. The Reapers will harvest the rest. If you release me, no one has to be harvested. Nothing will change. The Reapers know where you are. You can't just watch anymore. You have to fight. Even if you survive the battle today, the Reapers won't stop. Ever. Release me and we have a chance to end this, once and for all. Не, зассал, что ли? А Шепард все, походу. Ох, он тут не один еще. Так нечестно, трое на одного. I've earned it. Out there fighting, where you should be. It's clear why the Reapers perceive you as a threat. Your victories are more than a product of chance. We will fight, but not for you or any lesser race. We were the first, the apex race. We will survive. And the Reapers who trespass on this world will understand our power. They will become our slaves. Today, they pay their tribute in blood. Вот так вот. Какой 8 километров? Там было до 4 километра всего. И все, так просто. А что, на самого слабого решили, да? Вот и пришла вам пизда. А, хорош. Сейчас небольшой вопрос. Зачем было их заставлять сражаться между собой, если эти наножнецы могли сделать так, чтобы они просто выпилились? На изичи расправились просто. Shepard, wake up! He's freezing. Are you all right? Yeah. Yeah, I'm fine. Hell of a headache. Kila, don't do that to me. Да ладно, и не такое было. I've got Ann Bryson on the comm. Good. Put her through. Commander. You feeling better? Yes, thank you. I'm doing fine. What happened? We found it, Anne. We found Leviathan. Was it worth it? Да. It was. We exposed it. Pushed it into the light. Whether it likes it or not,
It's a part of this war now. Sounds like an amazing story. One for the history books. Well, I look forward to hearing all about it. My father would appreciate this, knowing the truth is out there. In the meantime, Admiral Hackett has asked me to join his scientific team. We all have our part to play. I should get to it. Take care, Ann. Thanks for all your help. Shepard up. Commander, I finished reading your report. The Alliance wanted more intelligence on the Reapers. I'd say we got it. Our people will be studying it for years to come. They're already calling it the Leviathan Codex. It rewrites galactic history as we know it. Whatever else it means, it tells me the Reapers had a beginning. And maybe now we'll provide them with an end. That's one way to look at it. I guess it's the only way. So go out there and make it happen. This is a big step in the right direction, Shepard. Good work. Thank you, sir. Hack it out. Так, сразу. Никто не хочет еще со мной потрещать? Нет. Все. Господство. Что такое? Что это так? Медотсек господства. Надо будет проверить. Здесь, ну, здесь уже нормально. Инопланетянин. О, 400 аж. Неплохо, неплохо, неплохо. Первый флот Альянса. Фрегат. Угу. Юпитерская династия. А, династия. Диссертация. Здесь все по 50. Я же говорил, что на этом, ну да. Да, я понял, понял. Да. Sure. Сейчас, наверное, еще парочку. Или не парочку, посмотрим. Миссий. Про Омегу. А завтра как раз таки до конца пройдем. Все. Сейчас одна миссия за Омегу. Хоть посмотрю, что там будет. Так, подожди. Вот сюда. Да я знаю, что долго, но я ж не говорю, что я все буду проходить. Не сохранить. Ну, ладно, если сохранения не будет, хорошо. Уговорил. Ладно, тогда завтра Омега и финалочка будет. Я надеюсь, что будет финал. Здесь никто ничего не писал. Быстренько пробежимся по... Значит, до хрена у меня побочек. Очень до хрена. Но это не особо влияющие побочки, как я понял. Фрагменты кода жнеца. Да. Это да. Что такое? Ага, все понятно. Ладно. Тогда все остальное завтра будет. Да. Так что всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, подписывайтесь на группу ВК. Все ссылочки есть в описании. Всем спасибо. Все свободны. Увидимся на следующем стриме.